Serbia is a very unique country. Unfortunately, even the Serbs can recognize that. In 2 days you can visit the Central Europe, the soft Balkan and the real Balkan on the north of the country, and that from my point of view is very typical and very unique for Serbia. It is very hard to explain what the Balkan is, because even in geographical way it is very hard to understand where the Balkan is and where are the borders of Balkan. In a geographical way, the Vojvodina and Subotica are not in Balkan, but in a political way, in administrative way, we are part of Balkan. My name is Svetislav Milankovic. I'm working in the local municipal museum. During the history, the Vojvodina and Subotica was home of different nationalities: Croatian, Hungarian, Serbs, Jews, Germans, etc., etc. We can say that the situation was better 20 or 25 years ago during the socialist period in former Yugoslavia, and nobody had that status of majority and minority. Le service volontaire européen, c'est un programme Jeunesse en Action de la Commission européenne. Dans ce programme Jeunesse en Action, il y a une partie qui s'appelle le SVE, Service volontaire européen, qui consiste à permettre à des jeunes de 16 à 30 ans d'aller faire du volontariat entre 8 et 12 mois à l'étranger, dans des organisations. On a la possibilité de mettre en œuvre un projet personnel qui émane en fait d'une réflexion personnelle sur ce qu'on a envie de faire ici, comment on veut contribuer à la communauté. Je m'appelle Grégoire, j'ai 24 ans, je suis français, je suis volontaire européen à Subotica pour 10 mois. Je m'appelle Agnès Rivet, j'ai 24 ans. On a pas mal de projets qui concernent la jeunesse. On fait des ateliers dans des lycées pour parler d'une manière non formelle de l'Union européenne, de la citoyenneté, des droits de l'homme, avec les élèves donc, qui n'ont pas forcément l'habitude d'en entendre parler, pas forcément non plus l'habitude de voir des étrangers. Je pense que le programme SVE est très bien placé pour que les gens se rencontrent. Dans certains endroits, comme ici, il n'y a pas beaucoup d'étrangers et c'est aussi une ouverture sur l'Europe pour les personnes qui habitent ici, qui sont très curieuses et qui ont vraiment envie de partager. Unfortunately, I think human rights is well, not so much present here since the time of Milosevic. My name is Lala Angel. I'm from Subotica, Serbia, and I'm an EVS mentor. On s'est rendu compte qu'un des principaux problèmes qu'il y avait, c'était la connaissance mutuelle des langues des différentes communautés, notamment la connaissance du hongrois pour les Serbes, les Croates, et la connaissance du serbe ou du croate parmi les Hongrois, et que ça, c'était vraiment la base qui permettait ou pas de pouvoir arriver à un certain niveau de communication. In the past few years, we can notice that among the young persons, they cannot recognize in the good way that multi-religious way of living in Subotica. We live in a city that is multicultural. The youngsters are forgetting about it and they're mostly concentrating on themselves to spread their religion and not to respect the others. La Voïvodine, c'est un peu l'Europe en miniature. Et du coup, en soutenant ce dialogue ici, ces initiatives communes, ça permet vraiment, je pense, de promouvoir un esprit multiculturel, interculturel, dans le sens où on dialogue tous ensemble, on travaille, on crée des initiatives communes. Some European countries could really learn from Vojvodina how to deal with such a huge number of different national minorities. Subotica is a city with Catholic majority,
around 75% of all citizens belong to the Catholic Church, and Subotica is the center of the Catholic Church in Serbia today. The community of Orthodox Church is very significant. In our schools, they're not like divided like Hungarians, Serbians, Muslims, Jews, and etc. But we are together. Also, we're having a few very small and good organized communities, like the Jewish community. Also, we're having two type of Protestant church. Mainly Hungarians belong to those churches. As Hungarians, now we have the possibility to apply for double citizenship to become Hungarian citizens as well. Aren't you afraid that this will broaden the gap between the Hungarian Serbian citizens here and the Serbian citizens living in Subotica? This is a really hard question because we were living our lives like pure Hungarians and no attached to Serbia. And it was really a hard thing to accept that you didn't have the same rights as Hungarians have, because Serbia is not that developed as Hungary now, and it is a part of EU. Much more easier for the citizens there to go abroad for working, for studying and so on. But now we will have these kinds of rights as well. The religious communities are communicating, of course, and it is part of our way of living. From my point of view, Serbia is not a finished country, and we hope that Serbia and Vojvodina will be again part of Europe or European Union, and Serbia or Vojvodina will go back to home again. En quittant Subotica, nous passons par le parc national de Fruška Gora. Ici se trouvent 16 monastères orthodoxes réunis sur 40 km. Nous nous arrêtons dans un de ces monastères pour rendre visite à un pope. Nous sommes curieuses de savoir comment le pope cohabite avec ses compatriotes et voisins musulmans. Religija je vrlo važna za srpski narod, sigurno. Pogotovo to je sad poslije ovog takozvanog komunističkog perioda vladavine, poslije raspada Jugoslavije, bivše Jugoslavije, to je došlo do pomaka, do mnogo stanja u crkvi koje je mnogo bolje i koje je mnogo korisnije, koje je mnogo ozbiljnije se crkva i vjera shvata sada u novije vrijeme nego što je to bilo ranije. Za vrijeme komunizma je bilo vrlo teško jer komunisti nisu dozvoljavali da život crkve da se odvija onako kako bi to trebalo i kako je to bilo svuda u slobodnom svijetu, nego crkva je bila tako u nekom skrajnuta, bila je crkva potisnuta iz svakodnevnog života, tako da samo oni najhrabriji i oni koji nisu imali veze sa državnim poslovima mogli su da idu u crkvu, inače nije, kogod je htio da malo da napreduje u službi koje želi da bude bilo kakav položaj da u crkvi, u državi da ima, bar nije smio javno da ispovijeda vjeru, da javno sebe prikazuje kao hrišćanina, kao pravoslavnog hrišćanina. U nekim dijelovima Balkana gdje ima više muslimana, tu nije baš situacija najbolja, nije najbolje. U krajima gdje ima muslimana, ali u ovom kraju gdje mi ovdje živimo, tu nema muslimana, uglavnom nema, možda pojedinačno, ali nema muslimana, tako da ne bi mogao ja mnogo pričati o tim odnosima baš sa muslimanima, ali ono koliko ja znam, tako je situacija. Ne? Purpurom ukrašena krvlju tvojih mučenika po cijelom svijetu, vapije ti... La Serbie n'est pas un pays homogène. Entre ces différentes régions, populations et religions. Je dirais tant mieux.
Une mini-Europe en effet, avec les mêmes problèmes qu'ailleurs. Ici et partout en Europe, l'autre, le différent, est souvent assimilé à l'islam. Tous ces préjugés, fatigants et nuisibles, sont là, et nous devons nous y confronter afin d'assurer notre liberté personnelle, politique et religieuse.